Hello, Jason Rodi for the COPCAST at COP15 in Montreal. Today's kind of a crazy day in Montreal. Same thing with the COP itself. So before I was just going to step in here real quick. I wanted to share with you a protest that's happening right in front of the Palais des Congrès. C'est tellement loud, je vous comprends pas. Une blague! On fait une blague! On fait une blague! Oui! C'est une blague, monsieur! S'il te plaît! Qu'est-ce qui arrive quand un groupe de clowns traverse la rue? Une blague! Une blague! Une blague! Une blague! Vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Une blague! Une blague! On est ici pour une blague! Pour une blague? Oui! La biodiversité, c'est une blague pour vous? Mais non, fais-nous une blague! On est tous... J'ai la réponse à votre blague. Ah ouais? Qu'est-ce qui arrive quand un groupe de clowns traverse la rue? Ouais. Ils mettent les gyrophares et tout le monde doit se décaler. Ah. Plus de blagues! Moins de police! Plus de blagues! Moins de police. Plus de blagues! La COP15 est un cirque, 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 So that's it. You heard it from them. I don't know if you got anything out of that. I'm not sure I did either. But now at this point, the gate is closed. I assume it's going to open up again in a few moments. Est-ce que c'est bien le cas là? Vous allez réouvrir bientôt? Vous allez réouvrir? Ça va dépendre des manifestants. Pardon? Ça va dépendre des manifestants. Si vous voulez, vous pouvez rentrer, il y a une porte là-bas. OK, je vais prendre la porte Parce qu'on là-bas. peut pas engager la manifestation. D'accord. Là, il n'y a personne autour. Là, il n'y a aucun manifestant là, sur là-bas. Vous êtes un journaliste? Oui, exact. Mais anyway, il y a une autre porte, vous dites, c'est là ou celle de l'autre côté? OK, merci. That's it, one of those days. Now, if I'm being totally honest with you, I've been sick throughout this whole thing. You know, I've had the sniffles, and so my energy level has been lower than usual. And considering how this thing, COP15, is going on every day of the week, it's supposed to end on the 19th. Hopefully it will, but it might not. If they need a few more days to come to an agreement, then they'll use it. They'll extend the negotiations. So, that's it. I'm hoping personally it doesn't happen, just because I myself am getting tired, and so today I wanted to take a day off, but so much was going on down here that I felt I couldn't. What's going on basically? So, just give me a moment here. Bonjour. Brazil and a bunch of other countries that are still developing countries, well, they stepped out of the negotiations because, well, for interesting reasons, for the right reasons in a way, is that they hold a lot of the biodiversity themselves, and those countries aren't the real polluters of the planet. So a lot of the things that are going into this agreement, into the framework, these countries like Brazil and the other ones, the Bahamas and Barbados, I believe I saw, and anyway, I'll read them off to you. They believe in the framework, they want to hold it up, but they also feel that there should be some kind of funds put at their disposal to help them achieve these goals. So the idea is interesting and it makes sense. So that's why I wanted to come over here, because there's a bit of craziness going on. I was told it was going to be like that because
it's apparently the closer we get to the 19th, the crazier it's going to get. Thank you, Madam Chair. Decision CP 911, parties to the Cartagena Protocol on Biosafety were invited to submit information on A, their capacities and needs with regard to the detection and identification of living modified organisms, and B, a list of laboratories giving information on the specific activities carried out by such laboratories. In the meeting of the parties also requested the Executive Secretary to continue facilitation of online discussions of the network of laboratories for the detection and identification of living modified organisms, as well as to continue capacity building efforts. The Executive Secretary has prepared document CBD/CP/MOP/10/10/Rev1, summarizing the actions undertaken in response to the requests and decision CP 911. The document also contains other relevant information on the detection and identification of living modified organisms. Suggested elements for a draft decision are presented in section 4 of the document. These elements also have been reproduced in the compilation of draft decisions. Additional information is available in information document CBD/CP/MOP/10/INF4, containing a complete summary of the submissions on the detection and identification of living modified organisms. Furthermore, a summary of the outcomes of the network of laboratories for the detection and identification of living modified organisms has also been made available as information document CBD/CP/MOP/10/45. Thank you, Madam Chair. Thank you, Secretariat. This item has not been addressed by a subsidiary body, therefore we'll have first reading. I will now move to given priority. Деятельности этой сети. Мы видим в этом решении также важность наращивания потенциала. Нужно эту важность еще более уточнить. И, наконец, хотели бы сказать, что необходимо финансирование, чтобы стороны могли осуществлять мероприятия, направленные на выявление и использование жира. Благодарю вас, госпожа председатель. Спасибо, Кот д'Ивуар. الكلمة الآن لملاوي ومن كينيا ومن ثم نيوزيلندا. السيد الرئيس، نحن ندعم البيان الذي ألقته مصر مع المجموعة الأفريقية فيما يتعلق بالمشروع المقرر الخاص بالكشف عن كائنات الحياة المحاورة وتحديد هويتها. نحن نقر بأهمية تعزيز البناء القدرات فيما يتعلق بهذا المجال، وذلك أيضا لمتابعة ورصد هذه الكائنات عبر 也就呼吁支持这一重点领域。我们认识到大部分的发展国家在这方面能力非常有限。然后接下来我们就请飞掠方言有请李亚斯，非常感谢。Aider les parties à agir pour la détection et l'identification des organismes vivants modifiés, en particulier qui pourraient promouvoir le partage d'expériences nord-sud et sud-sud. Merci Madame la Présidente. Je remercie l'Afrique du Sud. Y después Malawi y Thank you, Egypt. And yes, we want to go fast, but please next time speak slowly so that our interpreters can pick everything up.
Thank you. We'll now hear from the European Union, followed by the y que se ha traído a estos escenarios internacionales. So indigenous territories, was already inserted in Geneva as a new category in the text, specifically of Target 3. And we requested its inclusion as the indigenous peoples of the Amazon. It has been a hard and long work, and it's based on the mandate of our communities and grassroots in all the region. Resolve the biodiversity crisis and address the climate change crisis altogether in one place by leveraging new finance, for example, by reversing perverse subsidies and by directing much more climate finance to these indigenous territories. Indigenous peoples, they actually make contributions to almost all the targets and all the goals, and therefore their rights and the rights of their territory should be reflected in this list as well. Indigenous territories represent 22% of Earth. They're present in over 290 countries. That is home to 80% of the biodiversity and nearly 500 million people around the world. We now will open to questions. Thank you. I was wondering if you guys could give us any intel on conversations around language to acknowledge the distinct qualities of indigenous territories as opposed to just bundling them into OECMs. It's not the conservation that happens in indigenous territories that we have already measured how much it is in the Amazonia is an outcome of their cosmovision and their way of life. It's not their raison d'etre, it's not the leitmotiv. They're not created for conservation. It just happens that because of their knowledge and the cosmovision, they protect. It's part of their lifestyle to protect nature. I'm surprised that when Mr. Camus presented, it seemed as if there are some difficulties in including this aspect on the table of negotiations. To me, it's funny. It's like a farce because these biodiversity portions all over the world serve governments, first of all, because government exploit them through diverse ways, through mining, through lumbering, and several other activities. And it is but on their interest to protect it, to preserve it, and to make sure future generations benefit from it. So government should be standing by this initiative to push it on the negotiation table. Secondly, the enterprises, the economic world actors should be supporting it too because they do business. I want to talk about those who import and export timber. And so if they don't push it on the table to make sure primary forest is developed, in the next 100, 200 years, they won't have their business running again. Indigenous people who have an interest, they should keep having this interest because it is their habitat and they get all their well-being from it, and so they must make sure they multiply their efforts to push it on the negotiation table. I mean, globally, I want to feel that be it the CBD or the Nagoya, they have a very high interest on negotiating it or putting it on the table. Alors, je suis Alice Jacobet, je suis venue ici, donc je suis en master sciences pour l'environnement en parcours géographie. Et je suis ici pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne les négociations à l'international, comment ça se fait que c'est aussi lent, comment ça se fait que... Est-ce que réellement c'est ici qu'on change les choses ou pas, voilà, pour essayer de comprendre tout ça et puis essayer de le vulgariser aussi pour la jeunesse parce qu'il y a plein de termes qui sont pas évidents, même pas seulement pour la jeunesse, mais c'est beaucoup de termes de jargon diplomatique qui sont pas évidents à déceler quand on n'y est pas. Alors, on va faire le tour ensemble rapidement. Parle-moi donc, qu'est-ce que tu comprends? Tu dis que tu es venu pour comprendre les choses. Qu'est-ce que tu comprends? Peut-être qu'est-ce que tu comprends moins? Parce que moi, la mission de mon podcast, que j'appelle COPCAST, là, c'est la même chose, tu vois. Moi non plus, je ne suis pas un expert dans le milieu, loin de là. Puis, mais ça m'intéresse.
Je trouve que c'est une opportunité d'être ici, tu sais, c'est une sorte de privilège. Complètement. Donc, j'essaie de m'immerser, tout ça, puis c'est pour ça que j'étais curieux de vous parler, parce que vous semblez dans une situation similaire à la mienne. Donc, qu'est-ce que tu es ici depuis le début, en fait? Oui, donc depuis le 1er décembre, j'ai assisté aussi donc, à la réunion pré-COP qui fixait les... En gros, ils discutaient de quel texte ils allaient prendre comme support pour les négociations. Ce que je comprends en fait, c'est beaucoup de choses qui sont plutôt extérieures à la COP, c'est-à-dire les textes sont assez compliqués, il y a énormément de textes, il y a 23 targets, il me semble, 23 cibles, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sections, bref, il y a énormément de choses. La première chose quand je suis arrivée, je dirais que ça m'a plutôt... j'ai été plutôt agréablement surprise parce que je pensais que j'allais rien comprendre du tout aux négociateurs, à leur jargon, etc. Et en fait, ils s'expriment plus ou moins comme nous. Donc on comprend très bien ce qui se passe. En revanche, les textes sont assez compliqués. Les intérêts des parties, donc des États, sont aussi compliqués à comprendre parce qu'ils sont pas oralisés. Je ne sais pas comment ça se dit, mais on l'entend pas à l'oral. Ils ne vont pas exprimer les intérêts qui se cachent sous leur positionnement. Donc ça, sans être dans la sphère diplomatique, on ne peut pas le comprendre. En revanche, dans la négociation voilà, comme telle, même les négociateurs en tant que tels peut-être ne savent pas tout ce qui se cache derrière tel positionnement. En revanche, ce que je comprends bien et ce pourquoi je suis là aussi, c'est comprendre comment ça se passe, comment sont discutés les textes. Par exemple, moi, je ne savais pas que c'était des textes où il y avait des parenthèses, c'est-à-dire on soumet un texte. Et pendant la COP, en fait, le texte est déjà écrit. On ne l'écrit pas pendant la COP. Et donc, pendant la COP, c'est tout ce qu'il y a entre ces parenthèses qu'on va discuter. Les États vont se mettre d'accord ou pas. Et dès qu'il y a un consensus, avec l'ONU, il faut qu'il y ait un consensus. Une fois qu'il n'y a plus de parenthèses, en fait. C'est ça. Une fois qu'il y a un consensus, on enlève les parenthèses. Et voilà, entre ces parenthèses, on peut moduler le texte. Ça, donc, c'est assez compréhensible quand on y assiste en tant qu'observateur. Tu savais que ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur ce même texte? Alors, je le sais parce que je me suis documentée avant de venir. Mais oui, c'est un texte qui a déjà été bien écrit en amont et qui pose encore énormément de problèmes pour avoir un consensus. En même temps, il y a 196 parties. Donc c'est énorme. On le voit juste nous, entre jeunes, quand on est 10, pour rédiger un texte, c'est super compliqué. Donc à 196, j'imagine que c'est vraiment très compliqué. Ah, c'est bien dit, oui. Voilà, donc ça, il y a d'autres choses qu'on comprend, c'est dans la représentativité des pays, des parties. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'un pays pouvait venir avec plein de négociateurs, 10, 20, 30, quand il y a des pays où il n'y a qu'un seul négociateur. Donc il faut qu'il parle un très bon anglais, parce que les négociations sont en anglais. Et il faut aussi qu'il soit très calé sur chaque sujet. Et il y a énormément de sujets qui sont abordés. Il y a l'agriculture, il y a l'inclusion des populations autochtones, il y a la biotechnologie. Donc voilà, et il y a aussi des réunions qui se déroulent en même temps. Donc quand un parti a une seule personne qui les représente pour assister à toutes ces réunions et pouvoir parler de tous ces sujets, c'est extrêmement compliqué. Là où dans les pays développés, on a énormément de négociateurs qui sont sur le sujet. Ah ben tu vois, là, tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est très intéressant. En effet, je ne réalisais pas ça, qu'il y avait presque une inégalité parfois. Bien sûr. Qui peut se révéler de cette façon-là. Bien sûr, il y a aussi le statut des peuples, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont signataires de la convention de laquelle on discute, donc sur la diversité biologique. Ceux qui sont signataires, ils sont ce qu'on dit des statuts qui sont des partis. Eux, ils peuvent voter, s'exprimer, etc. Les États-Unis et le Vatican n'en font pas partie parce qu'ils n'ont pas signé la convention, mais il y a aussi d'autres peuples qui ne sont pas représentés. Ce qui se joue particulièrement à cette COP, c'est les peuples autochtones qui n'ont pas le statut de parti et qui pourtant sont vraiment fondamentaux dans ces sujets puisqu'ils sont sur des territoires où il y a énormément de biodiversité. La majorité? La majorité, 80% il me semble. Ouais. Et ils représentent 5% seulement de la population. Et ils ne sont pas invités autour des tables. C'est-à-dire que nous, on décide à leur place de ce qui va se passer sur leur terre. Alors ils sont invités, si ça c'est intéressant aussi, c'est de voir comment ils sont représentés. Le Canada, je pense, veut donner une image d'une intégration de la population autochtone. Donc ils sont quand même ils sont très présents dans le palais des congrès. On les voit par exemple dans les side events, donc plutôt les événements un peu off. On les a vus à la cérémonie d'ouverture.
où il y a eu des représentations par des communautés autochtones, donc de la danse, des chants, c'était magnifique. Mais est-ce que c'est pas un petit peu dérangeant de les voir en ouverture de cérémonie, on va dire du divertissement, nous c'est de la culture, mais pour nous c'est du divertissement, mais de ne pas le retrouver autour des tables de négociation. Ouais. Je ne sais pas si tu étais consciente de ce qui s'est passé ce matin avec les pays en développement. Oui ou non? Alors, il y a eu un walkout qu'on appelle, là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui ont quitté. Oui, alors parce qu'il y a toute la il y a ça aussi qu'on voit, comme je disais, il y a des pays des parties qui sont mieux représentés que d'autres. Et il y a aussi dans tout il y a beaucoup de choses qui sont discutées, donc le cadre mondial, la mise en œuvre, les mécanismes de financement. Dans la mise en œuvre, voilà, on définit des objectifs qui sont mondiaux, mais dans la mise en œuvre, il faut qu'on soit tous autant capables de le mettre en place. Et évidemment, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il y a des inégalités entre les parties. Et donc, quand on dit que, je ne sais pas, on veut faire 30% d'aires protégées, comment on fait quand on a les moyens ou quand on n'a pas les moyens? Et donc là, ce qui était discuté, c'était que les pays développés débloquent des fonds pour les pays en voie de développement. Et en fait, c'est un point qui crispe énormément. Il y a la discussion aussi d'un nouveau fonds pour l'environnement. C'est aussi énormément discuté, on dit que ça pourrait aider aux pays en voie de développement de débloquer les fonds plus vite. En même temps, ces fonds-là, le temps qu'ils se créent, ce sera peut-être la fin du cadre mondial qui est prévu pour 10-20 ans, pour la vision 2050. Voilà, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées. Pour le coup, c'est vraiment bien d'être ici parce qu'on le comprend d'autant plus, parce que c'est visible. C'est-à-dire, on voit qui sont les mieux représentés, on voit ceux qui s'expriment le mieux en anglais parce que c'est leur langue natale, tandis que d'autres ont dû apprendre l'anglais pour pouvoir venir à ces négociations. Tout ça, c'est visible. Et donc, c'est vrai que c'est difficile d'en parler pour ceux qui ne viennent pas parce que très vite, c'est très intense, il n'y a pas de pause, on vient le samedi, le dimanche. Et donc, pour raconter ce qui se passe, il y a tout un vocabulaire de les plénières, c'est pas les mêmes réunions que les groupes de contact où là c'est pas ouvert à tout le monde, où c'est vraiment des négociations sur des cibles en particulier. Tout ça en fait on s'y habitue très vite, ça devient le quotidien et donc pour l'expliquer c'est pas évident. Ah mais je trouve que tu l'as fait parfaitement, je te remercie beaucoup. Merci. Ouais, rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Alice Jacobé. Enchantée Alice. Enchantée. Merci. So here we are in one of the contact groups. The meeting just ended. Normally, I'm allowed to be in here, but I'm not allowed to film in here. But since the meeting is over, I'm just giving you a sense of the space itself. Now, I've been trying to speak to someone who can explain to me what happened last night. I thought it was today, but someone just told me that it was about 3 a.m. last night, giving you an idea of how hard everyone is working here to reach a deal. And essentially, the developing countries, a group of developing countries led by Brazil, walked out of the negotiations, requesting $100 billion in aid, or I don't know if they're calling it aid, but essentially it's to help them with the biodiversity in their territories, since these developing countries have a harder time fulfilling the goals of the framework, yet for financial reasons, yet most of the biodiversity is in those territories. So without that help, essentially they decided to walk out of the negotiation. Now, this is all negotiation tactics, of course, and it's not over till it's over. And just now they were in the meeting, so I've been looking for someone all day to explain this to me, just because I'm telling you, not in as eloquent a manner as I would like. And just going into the meeting just now, I even got a better sense of this. Just sitting there, taking a few minutes to take in some of the information. And then as I spoke to different delegates as they were walking out just to take a dinner break. See, it's about 8 p.m. right now. So it's they're working very late, and they're going to be back a little later to keep working. So
essentially, that's the. I spoke to many of them trying to get an explanation of what happened, and no one wanted to pronounce themselves. The reason being that they don't want to hurt the negotiations. So it's a delicate process, and that you really have to respect that. I saw this morning that Stephen Guilbeault, who is the Minister of the Environment of Canada, said that Brazil was not didn't have good intentions for the negotiations. Of course, everyone's pulling on their own side of the argument. $100 billion, that sounds like a lot of money, of course, but you really do have to consider that. Imagine you're a developing country, so you're really just trying to develop your economy, and yet you're being asked to protect 30% of your territory amongst many other targets as well, of course. So that's just one of many. Now, you need that territory to develop your country, to mine, to even you need the forest. You know, so if you're having to fulfill your side of that agreement, that all of the pressure is put on you as a country, yet you're in the least advantageous position to fulfill that agreement, and probably it's the least your fault if we're dealing with these problems. So, you know, you got to figure that the real polluters of the planet are North America, China. It's not Brazil. It's not African countries, for example, or it's not Barbados, or Antigua. Yet they're the ones that are dealing with the problems of climate change more than anybody else. So they're kind of on the front lines of it. So today as well, I tried to go to a few meetings concerning Indigenous people, because I thought that it's connected to this, that somehow that's what we're talking about as well, is Indigenous people and getting them around the table because it's their territory that we're talking about. All right, I'm going to let you go. Too much action here.